Ekiwandiiko okuteereddwa emikono gy'ababaka kisuubirwa okuteekebwa mu mawulire wiiki ejja ku lunaku lwa Mande era nga leero ababaka basukka mu 30 babadde batadde emikono ku kiwandiiko. Lwaki tulinda Mande? Lwaki tulinda Mande? Jangu bagambe nti bazitudde abantu bafune ku likodi. Watudde ensi ewulira, Uganda ewulira, tumalewo ebintu bino. Usually nze bw'ogamba tuwagira Bobi eddembe eryo oyinza okuwagira Mugisha muntu it's okay oba Kizza Besigye it's okay. Look eryo ddembe eryo ery'obwebange erikuweebwa ssemateeka oli wa ddembe okuwagira ky'owagira. Ne bw'ogamba nti owagira Mwami Museveni awo mbeera ngenda kujja nkubuuza ebibuuzo. What part of Museveni do you support? That is you endorsing impunity. Bw'obuuza omuntu drone oyagala ya kalaki? First of all kikyamu abasajja bamukwata mundu okujja ne bawamba omuntu. Ekirala kikyamu okujjako eddembe ly'omuntu okweyogerera. Kikyamu abantu okujja nga tebeeyanjudde be baani ne bakukwata. Byonna bimenya ssemateeka. Neno olaba n'ogamba drone oyagala ya kalaki? Buli memba wa NUP ateeyisiza bulungi ajeemera ebiragiro bya pate njogera ku bya NUP kwalwa ebibiina ebirala mu myezi egiddako nze field commander tugenda mu constituency ya buli emu. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, coming to you live from these United States of America. My name is Mordecai Marissa, and you're welcome to Mordecai Marissa Live. Absolutely. Nkwebaza yonna gy'osinzira okubeera nga ogoberera kansubire bikutambulira bulungi. Nkuyozayoza gwe atuuse ku birungi ate n'ennakwalira wamu naawe ayita mu kusomoozebwa nkugamba nti hang in there. Weebale nnyo webalire ddala twamaze dda okuhitinga 1500 subscribers. 1,500. This is indeed even funny, but I like it. Twali tunatera okuweza emitwalo 2 ku YouTube channel gye bahakinze nga tuli mu kuzimba eno. So ky'oba okola genda maaso n'okubeera ng'osubscribinga teeka ku subscription 1500 and going. Abo nno neebase n'engendo zuuka nga bali 1,500. Nenga wait a second. Oyinza okulaba eno video nga baweze 1,600. Obanga please make sure that you do subscribe eno channel ekulire ddala. Wala ebintu ebigenda okubeera oba ebibeera ku channel ebintu byenkola nga byange nzekka. Mulisa nga kulikanga okwewaana. Blowing your own trumpet. Omusomesa wange Senkumba Isa yansomesa physics. Nansomesa subsidiary mathematics nga kwotadde general paper mu high school ya. Yangamba Mulisa, blow your own trumpet. No one will ever blow it for you. Anyways. Nja kubeera nga mbabuuzako ndowooza weekend weggwerako nja kuwandiika amannya g'abantu ab'enjawulo nawe gy'osinzira ateeka kirinya nawe bw'osinzira teesa. Bino bw'obisangamu mulamwa osobola okubeera nga ate obigabanako n'abalala. Gwe yandyagadde okubeera nga weegatta mu ngeri ey'okukuza guno mukutu osobola okuwandiika ennamba oba erinnya lyo wansi mu comment section. Nja kujja nkoppa ennamba nkuwandiikire nkuteeke mu group omuli bafaani bange. Bakyali abaagala okukuza channel eno abagamba Mulisa twagala nnyo byokola. So go on and write down. Lwaki neewaana? Loze nalabye BBS Telefine yakozesa emu ku mboozi ezange. Omanye ebintu bino controversy y'omwana wa Nyanza okwekubisa ekifaananyi Mwami Museveni we yabaddewo. I was the only one across the world. Interviewing oyo omwana. I was the first one. Osooka ngamba nti waliwo omulala. Nalabye BBS ndowooza balina show gye babaddeko y'abano baneeno omwami ono n'omukyala. Balina show gye babaddeko eno mwe nalabe nga bakozesa eddoboozi actually gundi yange. Conversation. There you go. That is conversation abagirabye yalabiddwa abantu bangi. This is me nga ndi mu interviewinga Seruganda Churchill. This is so good. I appreciate BBS that they can do this because I usually use, even in this video, I'm going to use content of other media platforms. Mulisa katwegeraganya ku BBS. This is good. I like it. I wonder why you're not smiling in that photo. I was the only person. I think I'm still but I'm the only person who interviewed him. I was the first one. And so far the last. I think again I press conference on Nako Ralero, which is good.
naye kino kikulaga kintu there are some things that you're gonna get from here. Mu maaso kawo nyina interview ne Honorable Nyeko Derek, nyina interview ne Honorable Mwadanku Nyingi, nyina interview ne David Lewis Lubongo ya line up eyo ojja bisanga wano. It is called photographic interpretation. Yeah. So I do really appreciate BBS FM, BBS Telefina, CFM, Telefina. Nti yatutaka kaneno okubeera nga ekozesa my content, which is a very, very, very amazing thing. So thank you so much, BBS Telefina. Njikozesa nnyo content waabwe nabo. They are very, very, very good people. N'oyo omukyala namulabya ayina eyo bere si ya people power. Twandagadde okuwa eno so okutuwa address yo ne tukuweereza bere ey'amaanyi g'abantu. Baba tebamugobedde abo bamugamba kwenda buko bamukubye genda. Anyways, and tonight we're going to have a conversation about the controversial 100 million shillings that was distributed amongst the NRM members of parliament. Unbelievable. Shamelessness doesn't even begin to describe what is going on in my country. But before we do that, twabe mbozi eyakavaringiddwa ate aba NTV akawungezi ku story eyo nyinyi gye tugenda okutunuulira ekyagenda maaso n'okubeera ng'etambula tetugenda kugireka eyitewo buyisi yino story. Let's watch this. Ebyokulumiriza ababaka ba palamenti okwegabanya ensimbi obukadde 10 buli omu okuva mu makubo nakati agatanamanyika wandigamba nti bikyalanda nga luyira lwa amakubo agatanamanyika. There've been only one person who actually gives out this money. Amakubo gategerekeka naye nkimanyi kye mugezaako kukola. Bakyanda. Olwaleero abamu ku babaka okuva ku ludda oluvuganya nga bakulembeddwa mu Muwanga Kivumbi omubaka wa Butambala ate nga mu kiseera kino yakola nga akulira oludda oluvuganya mu palamenti boogeddeko eri bannamawulire ku nsimbi zino. Kivumbi agamba nti kati abakulira eggwanga lino balinga abasazeewo okweyambisa ensimbi okuyisaawo bye baagala mu kifo ky'okumatiza eggwanga ebirungi ebiri mu kye baba bateesa. Tibyoliko bwe biba bikyamu tosobola bimatiza abantu. Obukulembeze obulungi bukozesa kye bayita okusikiriza. Persuasion, absolutely. And I don't understand, but defenders by regime. Look, Bobo ndaba oyinza okuba towagira Bobi Wine eryo ddembe lyo. Naye ekyengezaako okubuuza nti owagira otya mwami Museveni akozesa ensimbi. Ekintu bwe kiba kirungi waliwo argument eyaliwo nalaba ani obe yali ayogera ku TV nga tubuuza ku bana abasajja abambala obukookolo ne bakuba abantu. Mbu abo baba bakola mulimu gwa ggwanga batuukiriza bakola mulimu gwa mwoyo gwa ggwanga batya abantu okubatuusaako obulabe kusalawo okwekweka. Like, it doesn't really make sense. A patriot doesn't have to hide their faces. When moments like those, pop up, that's when patriots, heroes, are able to register their names in the annals of history. Katusa gamba nti abantu abakola mu bintu bya mwoyo gwa ggwanga ate beebisa obukookolo. They don't make any sense. Bakulayi gye boogera omanyi saagala kuvuma balina ebintu bye boogera n'ogamba oba yeewulira mbu bakola ekintu kye bakola kintu kya mwoyo bwe baba baagalwa nga kye bakola bakyagala era nga ne bannansi bakikkiriza tateekeddwa kwekweka, tateekeddwa kujja kulinnya, ateekeddwa okusiimibwa mu lujjudde n'olw'okuba bye bakola biba bimenya amateeka ensonga lwaki beekweka. It is the same ideology or philosophy being used here. Because if you truly believe the vast majority of Ugandans were behind the Kofi Amendment Bill, the vast majority of Ugandans are still backing trying of civilians in military court, the general court martial, then you don't have to bribe people. You don't need to bribe people. People would be like, but because the strategy of persuasion doesn't apply in Musevenism. It is Musevenism ideology is built on impunity, on breaking the lawlessness, on bribery or corruption. And Nodina Gamba, Siwagira Bobi Wine, but what part of the NRM do you support? Usually, in the Bugamba, Tuaga Bobi Dembelio, Ohizo Kwagira Mujisha Muntu, it's okay. Obachiza Besje, it's okay. Look, Elio Dembelio, Elio Bwebange, Elikuwa Semate Koliwa Dembo Kwagira Chuagira. Nebo Gama Tuagira Mai Museveni. Aumberang ngenda kujja nkubuuza ebibuuzo. What part of Museveni do you support?
Like, bwe tujjayo 10 points program ziyateekawo eza NRM eriwa paati gy'ogamba eno gyatuukiriza bukozesa amaanyi g'ensonga naye ebyo bwe byamugwako n'agamba nti omukadde akwasiza ku ki ku ggolu lye kavuna alina ssente ennyingi ennyo tukyusemu omukadde akwasiza eggolu ku basiru be because bwe baba bakuwa eggolu nga liriko obutwa n'olirya naye nga gw'ofa enjala buba bubuyabuya ate naddala ng'okimanyi. I'll pause and try to tell you this. Mpulira nnyo abantu abagamba. And look, people make these pedestrian arguments obiwulira ng'ebyokusaaga. But if you ever take time to pause and, but what did he say? That's why Timothy Snyder yawandiika ekitabo on tyranny. Ezimu ku chapters azigamba, do not use phrases that are used by everyone. Because phrases zineno zijja ne zibeera normalized. Kati nozitwala nga gospel truth oba ezirimu amazima. But when you pause, like, hey, drone oyagala yakalachi, like I explained recently, that is an insult. That is you endorsing impunity. Bobuuza omuntu drone oyagala yakalachi. First of all, kikyamu. Abasajja bamukwata mundu okujja ne bawamba omuntu. Ekirala kikyamu okujjako eddembe ly'omuntu okweyogerera. Kikyamu abantu okujja nga tebeeyanjudde be baani ne bakukwata byonna bimenya ssemateeka naye n'olaba n'ogamba drone oyagala yakalachi. You don't have to use that term because what are you trying to say? Ono omuntu alekerawo okwogera owagira bali eri abajja ne bamuwamba ne bamutulugunya ne bamuteeka mu drone like lwaki okyogera kati ne mweno argument mulimu abantu abagamba. I have a very beautiful friend of mine I truly respect. She was telling me bamuleke naye alyeko. Like ebyo ebigambo babyogera abantu ne baseka byakibuyabuya. Bamuleke naye alyeko. Do you know what? N'oyo bamuleke alyeko bw'okozesa statement gw'ogyogera ng'ey'okusaaga naye olunaku lw'oligenda mu ddwaliro nga teri ddagala omuntu n'agamba omuntu ne bagamba tumuleke naye afeeko. You do not know what you say. Gw'obyogera ng'ebyokusaaga n'oli bamuleke naye alyeko. It doesn't really matter. Oba ababaka ba Museveni babadde balya ssente buli lunaku okuva bagenda mu parliament nga kye babadde bakola balya ssente. Tekikola makulu ffe kutunyawo opposition tugamba naye tumuleke bambi alyeko. It is stupid. It is dimwit. It is dunderhead in ways you cannot even explain. Tumuleke naye alyeko. Do you know what you're trying to say actually? You're looking at yourself. N'ogenda mu ddwaliro nga teri ddagala. Ng'ogamba nange mundeke enfeeko. Emmotoka yange mugireke naye ekutulwa ebinnya mu nguudo. Because naye bamuleke alyeko is the normalization of the lawlessness, of the corruption. It is replicating what Museveni does. It is utter stupidity. But people do not realize that because all these funny, bizarre phrases have been normalized that we even laugh about them. Naye bamuleke alyeko naye yagenda kulya. It doesn't really matter. Oba babadde balya kyekimu nga onaagamba nti oli abadde atta abantu assa abantu 100 ono nattayo omunaga naye bamuleke atteko kubanga seeyo omu. Like there's some level of kakozese ssente ezo rupiya okugulirira buli kiramu ayisewo kyayagala. Ono agamba nti ssente zino zaayisibwa mu nyongereza wa supplementary budget eyayisibwa palamenti gye buvuddeko. Also twagala okuvumirira engeri gye tuyisangamu supplementary ne kye bayita kati classified expenditure kyatandise okufuuka ekyenyinyalwa because kati kirabika kisaawo kiryawo buli ssente z'okukola ekibi we bazipokera ne zijja mu palamenti olw'okuba abakulembeze baba bamanyi nti mulimu ettu lyabwe n'ababaka ne baliisa mu ngeri bw'etyo n'obukiiko buno obutula mu ssente ezo buteerezebwe bubeereko nga bulungi. Alabudde ababaka obuteetantala kutwala nsimbi ezoogerwako kubanga bagenda kusanga obuzibu mu balonzi. Buli memba wa NUP ateeyisiza bulungi ajeemera ebiragiro bya pate njogera ku bya NUP
kwaliwo ebibiina ebirala mu myezi egiddako nze field commander tugenda mu constituency ya buli abadde alimu embaliga oba tugwa oba tetugwe tugenda kuteekayo omulala. And this is what I was demanding for. Era nsaba abantu bano batuswazizza ababaka ba parliament bakansala mbaba wa ssente. This is wrong. The normalization of this is the perpetuation or the consolidation of the Museveni regime. Ne bwe tunaasigazaayo omuntu omu mu parliament, wala abantu abagamba parliament rubber stamp, fenna tugiveeko, nze nabavaako. Let me tell you guys, that's what Museveni wants you to do. Museveni wants to put you in a position of hopelessness, apathy. He wants you to be indifferent. You don't care. Ayagala ogobeerawo nga buli kimu olaba wamuvaako. Naye njagala otegeere kino. Okwesonyiwa mwa Museveni kyongera okwongera okulinnyako. Kubanga bw'ogamba kambyesonyiwe tekitegeeza mbu ensimbi zabba zakubbako agenda kulekeraawo. Nedda, agenda kuzongezamu kubanga waba amaze otegeera nti bano nabafugadda. Abalwanyi beebo abalwanirira abasigala nga balwana. There's a difference. Tanyo bagamba. There's a difference. Wale njawulo wakati dying and perishing. Byanjawulo. Abantu abafa bava mu bulamu bw'ensi eno nga babadde bakyalwana, ekyo kye bayita death. Abantu abawanika kanfe, ekyo bayita perishing. Tuteekeddwa okusigala nga tukyalwana nga tulwanyisa mwami Museveni. It doesn't really matter oba mu parliament musigaddemu omuntu omu nga yayogera ekituufu. Era sigenda olunaku telugenda kukya nze ngambe nti bonna parliament kati kyonna kyafuuka kiri awo, bonna sibafaako. Ne waabeera omu nga yayogera amazima ng'agoogerera eri abantu 5 abagulidde mwami Museveni, nja kusigala emabega w'omuntu oyo omu. Museveni yayagala otuning out, buli omu omulabe nga opportunist, buli omu omulabe nga alya ssente. Nga newe bakoze ekituufu tosobola kukiraba. Ofuuke cynical, ofuuke skeptical, obeere driven by apathy, hopelessness, heartbreak, and complete disappointment. Once you get to that point, then oba omuwadde, oba olwolinze carpet ng'omugambye fuga paka lw'oli yagala, nkola ky'oyagala, oba onkwata, oba onkuba. Omukyala omwami anaakufuga obubi bw'atyo bw'akola, akukola ebikyamu okutuusa lw'okkiriza n'ogamba nti kati oli musibeewe. Bw'amala otegeera nti wawanika omutwalanga Katonda, then n'alyoka akola buli kyayagala. Asobola n'okuleeta omukyalo omulala n'amuteeka mu nnyumba ne yeegatta naye ng'otudde mu ntebe. Kamanyiiro kika kyako kaba akutuusizzaako. Omukyala ow'embala wa substance yo yasigala ng'alwana. N'agamba kikigenda kusoboka, waakiri embeera nzekka. So what am I saying mu bino byonna byonna? What I'm trying to say is you don't even have to support Bobi Wine. You have to support the truth. And Bobi Wine said this. Toteekeddwa okuwagira Bobi Wine. Wagira amazima. Bano babaza ekiwandiika ababaka kwe balina okuteeka emikono nga beeyama obutakwata ku nsimbi zino obukadde 10 abaazifunye okuzizzaayo, ssaako n'okusaba kalisoliso wa gavumenti anoonyereze ku nsimbi zino. Tulage nti bano be basobodde okuvaayo ne bateekako emikono nga bazeeganye ssente z'ekibi eza sitaane tebaazitutte. Name and shame strategy. We need to use this name and shame. Abaka ba parliament baffe bateekeddwa okutegeera. It is very, very shameful. It would be funny if it wasn't sad that these folks are paid huge amounts of money, sums of them. If you look at the salaries and the emoluments ze bafuna, zibamala. Nene baga katwegabire. They should be named and shamed. Ababaka abamu beesambye okumanya ku mayitire g'ensimbi zino, kale ng'abasinga bawulira mpulire. Sinnaba kulabako ku ssente zonna ezigabibwa, sinnaba kufunako ku ssente zonna, era si planning kuba nti nzijayo oba nfuna ssente zino in case gye ziri. Naye
nga member wa parliament atula ku budget committee njagala confirminga nti mu budget gye twayisa ya parliamentary commission temwali mu ssente zonna obukadde 10 ezirina okuweebwa buli member wa parliament obanga akasiimo. Naye bw'oteekawo omukono tumanyi nti wali ebitongole ng'ekya igigi obeerugu ogiwadde proof wa weebeetandikira, so kati ffe bwe tulaba nti ababaka baabawadde ate ng'oli mubaka n'otavaayo kugamba nti bannange mbiwulira naye mbiwulirangammwe, so tuwadde oluwende ebitongole bya gavumenti okukola. Kyokka abalala bagamba nti Kavoono singa yateereddwa mu buweereza yandibadde akyusa obulamu bwa bannayuganda. Ekitereeza abakasasiro paka olwaleero bakyabanja kubasasula ng'abamu ne compensation yaabwe tewera na million 10. Kati bwebawulira nti ate waliyo make it make sense. Compensation yaabwe tewera million 10. Naye bagambe kati katwe buli mubaka obukadde 10. Like, this is some sort of clownish style of leadership just simaina kumanya. Balistinga abantu 7 bakyabanja compensation. Zikola ebintu bingi nnyo ffenna bye tumanyi mu byenjigiriza, mu byobulamu, mu by'enguudo. N'olwekyo bwe ziba nga zigabiddwa kiba kya bulabe nnyo era kikosa eggwanga. However, that's why mbeera mbagamba buli kaseera nti okufuna obuweerero ffenna tufuna obuweerero gavumenti ebeera mu kyuka. Ekiyinza okweraliikiriza nti n'aba opposition baabawadde ate nga ssente ze bagaba mu eyo embeera neyafunye ajja kuba enduulu babeera nga babbi ba busimu ku street. Abi akasimu yasooka okuba enduulu mwe mugoba mulowooza naye agoba mubiri nga ye mubbi. Ekiwandiiko okuteereddwa emikono gy'ababaka kisuubirwa okuteekebwa mu mawulire wiiki ejja ku lunaku lwa Mande, era nga leero ababaka basukka mu 30 babadde batadde emikono ku kiwandiiko. Kyokka bino bijjidde ng'olunaku lw'eggulo amanya gagenda teekebwa mu mawulire. Obukulembeze bwa paalamenti bwakombye ku erima nti tebumanyi bikwata ku ssente ezoogerwako. Now, ekyo ekimu ku bye bateekeddwa okukola ndowooza abadde naye lwaki tulinda Mande? Spokesperson wa NUP yagambye tetulinda Mande ekigenda okukolebwa. This is very vibrant. Lwaki tulinda Mande? Okay. Lwaki tulinda Mande? Jangu bagambe nti wazitudde abantu bafune kuliko. Watute ezawulira Uganda ewulira tumalewo ebintu bino bahona alegera NUP balina okubanga balambulukufu. Now this sounds like this a little bit of drama, of course, but this is what we need: public rebuke and public praises. Abantu abalidde ensimbi bateekeddwa okubuuzibwa ku mikolo, walidde ensimbi zino oba tewaziridde? Emisana n'ekiro so watudde sente tewazitutte bulira bannayuganda. People power! Our power! Ngena amaanyi ga office gye mwatukwasa babantu olw'okuba amaanyi gali mu mmwe y'omukulolwadde ekitiibwa emyaka era katubina mwenda siwe giri sisobola kukolya muntu era bwe ndigalyakulatulira ku nsi basuubiza temu saafunye sente naye kati nebakijja ne mulaba nti nsumba ali kuli abantu bamubuuza ekintu kimu wazitutte yabafunye munveemu mu njawo n'okwesimbasobola kwesimba. Bonna ababaka ba paalamenti ab'NUP gye muli muveeyo mwatule nti temwafunye eki. This is it. Temwafunye eki kubanga banemukubye kutebereso ennyonyi mu ngalo ez'amaanyi. Ab'emasuuliita kano mukakolera ejjobero mumukubire engalo ez'amaanyi leader of opposition. Atukulembedde bulungi omulyango gw'Abannayuganda agukoze eki agukumye bulungi. You know, these are kind of things that we need to do. You know, story ndoze tujirabye kano nebirala byonna byonna tubire ndoze nja kukomawo mbadde saagala kuwanvuya nnyo wane eno gundi eno naye tulindidde Mande. Okay, tulindidde Mande okulaba ekigenda okuva n'abako abayongeddeko abataataddeko linnya bateekeddwa okubeera nga bali called out. Now, nga mmaliriza wane eno njagala okugambako, please do not fall into the trap of Mr. Museveni. Like I've told you, Mr. Museveni ayagala obeere cynical and skeptical. Ayagala tuning out.
ayagala obeere indifferent, ayagala weesonyiwe ebyobufuzi, ayagala omuleka akole buli kyayagala okukola. Noonyayo omuntu omu waabanga akyayimirira ku mazima muwagire. Nabagamba nagenda Washington DC ku kifaananyi kya Martin Luther King Jr. ebbali kuliko ekigambo ku kibumbe nti out of a mount of despair a stone of hope. Obwaguuga bw'olusozi obw'okumenyeka omutima ejjinja ery'essuubi mwe liva. Do not lose hope. Hopelessness is a disease that kills you slowly and spreads throughout your body like cancer. Do not. This fight goes beyond you. Gwechoyagala ng'omuntu, but for the future ey'abaana bo n'abazzukulu. So you don't have to support Bobby Wine, you don't have to support muntu oba Besigye oba yenna ina political figure gw'olaba. You just have to support the truth and speak, stand on the side of the truth. You don't have to dress up like me or be what people power. You don't have to do that. Stand on the side of the oppressed and raise your voice. Use it. Call out these people. Kubaga sagala obeere olowooze nti bw'onaayimirira n'osaba enkyukakyuka. Kuba enkyukakyuka singa etuuka mu Uganda, for example, singa ensimbi abantu ze beegabira tubavumirira ne zikola bye ziteekeddwa okukola, katugambe oluguudo. Oluguudo terugenda kuyizibwako nze nzekka abadde ku opposition nga nvumira Mwami Museveni olw'okuba ndi wa people power. No. Lugenda kukozesebwa ggwe nange. Netuyegamba tumuleke alyeko. That is stupid. Okay? Genda maaso obeere ng'osubscribinga ku feed twagala okweza abantu 50,000 omwezi guno. Naye weekend twagala tuweze 2,000. Weekend weggwerako olwaleero lwakumeka? Olwaleero lunaku lwakutaano. Kati olwokutaano lwamukaaga Sunday nga baweze 2,000 ku channel. Tuli mu 1,500 nakedde nga munkubye ka surprise. Osaana okwongera okampa. Ebyenjagalira ddala. Nze Mordecai Murisa. Bw'oba wandyagadde okwegatta mu group egenda okukuza omukutu guno, wandiika wansi erinnya lyo n'ennamba y'essimu, nja kujja nkuwandiikire ku WhatsApp nkugambe okay nzuuno nkuteeke mu group. Tuddeŋŋana ate olunaku olulala, nkwagaliza okubeera obulungi. Weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.